Well, I'm very happy to be here in Plasencia for the first time. Estoy muy contenta de estar aquí en Plasencia por la primera vez. En medio de los dos, por el medio de los dos. Ahí. Estoy muy contenta de estar aquí en Plasencia por la primera vez. Very beautiful place. Muy preciosa. I understood also from the questions of a journalist that wrote to me that this was also a place that had coexistence between Muslims and Jews historically. Según los periodistas que me han preguntado cosas, sabía que tenía una relación entre musulmanos y what you say, Muslims? Jews. Y los judíos, ¿no? Mm-hmm. Sí, hay una relación, ¿no? So this is a place of coexistence which has good energy. Es un sitio de coexistencia que tiene buena energía. Tonight's concert will be a part of a series of concerts that Gildor and I are having to celebrate 25 years of our musical activity. Este concierto esta noche es parte de una serie de conciertos para celebrar 25 años, ¿no? 25 years together. Of musical activity. De actividad musical. Gildor is my musical collaborator, guitarist. We've been working together all these years creatively in performance, etc. And he's right here. Gildor es mi compañero de trabajo, colaboramos mucho, el guitarrista, llevamos mucho tiempo juntos y él está aquí ahora mismo. We will be presenting songs from our new album, Love Medicine. Vamos a tocar canciones del álbum nuevo, Love Medicine. And also older songs from throughout our career. Y canciones más viejas de nuestro tiempo, de toda la vida. The format is very intimate, it's only guitar, voice, and percussion, which I also play. Una forma muy íntima de guitarra, voz y percusión que toca ella. You'll be hearing 4 different languages, actually: English, Hebrew, Yemenite, and Spanish as well. Vais a escuchar muchos idiomas, 4: inglés, hebreo, Yemenite y español. My family originally comes from Yemen, and I sometimes sing songs in that language. Mi familia es de Yemen y a veces canto canciones en ese idioma también. I think that's all I can say about the show tonight. I hope that the audience will enjoy it. I'm happy to be part of a folk festival. I love folk festivals and love folk music. Estoy encantado de estar parte de este festival y me encanta la música folk y espero que el público disfrute mucho esta noche. I think that we should try to interpret the word folk in the widest sense of the word, because folk in English actually means people. Folk music is the music of the people, music that comes from the people for the people. That's why I love it so much. Quiero subrayar la traducción de la palabra folk, que significa de la gente en inglés, y quiero enfatizar que esa música viene de la gente, folk. Yeah. And sometimes I think we confuse folk with something very simplistic, and I think that it's not. Folk music has always been for me the deepest and most beautiful manifestation of the human spirit in music. A veces lo confundimos con algo muy simple, pero para ella es algo muy profundo, de la música muy profundo de la gente, y mucho más, de más profundidad, más interesante, te llena mucho. No es algo fácil y simple como folk, no, es algo más profundo ahí que llega al corazón de otra manera. Okay, I'd be happy to answer your questions. Pregunta, sí. Well, I'm against the BDS movement in general. Estoy contra el movimiento BDS en general. And not because I don't agree with a lot of things that they're saying. No porque no estoy de acuerdo con las cosas que dicen. I myself am very... Could we get the phones on silent? All of us? ¿Podemos poner los móviles en silencio, por favor, todos? Okay. So, I totally agree that we need to achieve peace between Israelis and Palestinians. I believe in the two-state solution. I understand the frustration about what's going on in Israel. I share this frustration. Que creo una paz entre los dos estados, pero mucha frustración también. Sorry, what you want to say at the end? I just don't think that the way that they are trying to achieve these goals is going to help. No creo que la manera en que estén intentando alcanzar esas metas, ¿no? va a ayudar o va a funcionar mucho. I find the BDS to be very violent, actually. Pienso que la BDS
tiene mucha violencia, muy violenta, ¿no? Maybe not physically, but definitely intellectually and spiritually. It's a little bit like beating your children. You can say, I want to do something, so I'm going to beat my child to death until he understands what I want to do. A lo mejor no físicamente, pero intelectualmente. Es como golpear a tus propios hijos. So I would prefer if all the people of the BDS would then come to people like me who believe in peace and work together to achieve peace, to march together for peace, to take all the sides of the different sides and bring them together in order to work for peace and not to assume the negative attitude that they are assuming. Preferiría que colaboraran conmigo y más gente para alcanzar paz juntos, de una manera juntos, todos juntos, en vez de maneras separadas, ¿no? Y colaborar todos juntos. I'm happy that the festival in Madrid understood their mistake. Estoy contento que el festival en Madrid entendió su error. I'm sorry they made it in the beginning. Lo siento que lo hayan cometido al principio. And one of the very problematic things that happened is that people in Israel tend to reflect on all the objection that we see to Israel's activity outside of Israel as anti-Semitism. La gente en Israel ven la... Sorry, can you repeat that? All right, you're going to have to be with me here, okay? Because these are important things. Concentrate, try to see what I'm saying. People in Israel... La gente en Israel... Okay, tend to see all objection to Israel's political activity as anti-Semitism. Suelen ver a las objeciones a la... Sí, efectivamente. Of course it's not. Right? Claro que no es. I personally do not see the objection to Israel's occupation as anti-Semitism. I see it as objection to the policies of the Israeli government. Vale, lo veo como objeción a los policías del gobierno de Israel. What the BDS did to Matthias was pure anti-Semitism. Lo que hizo esa mujer era antisemitismo puro, ¿no? He's not Israeli. No es Israel. Not only that, but they are actually forcing him to express a political opinion, which he has no reason to do if he doesn't want to do. Le está mandando a expresar una opinión política que no tiene que hacerlo. It's a matter of choice, and art is freedom. Art is always freedom. Es una elección y el arte es libertad. So I will repeat and say that I'm happy about the decision of the festival in Madrid. I'm against the BDS. I think that all people who believe in peace should work together for peace. Estoy contento de... I'm happy about Madrid, ¿no? Estoy contento sobre Madrid y toda la gente debería colaborar juntos para alcanzar la paz. Right. Thank you. Sí, sigue pensando que acabar con el fanatismo es la clave para llegar a la paz. Acabar con los fanatismos. What's the question? To finish with fanatismo is the key to peace. Maybe one of the things. A lo mejor una de las cosas. There are a lot of things that we need to do in order to achieve peace. Muchas cosas que tenemos que hacer para alcanzar la paz. Maybe the most important is just to realize that we are all the same. A lo mejor lo más importante es que deberemos darnos cuenta que todos somos iguales. That no culture or religion or group has any advantage over the other. No hay ninguna religión ni cultura que tiene una ventaja sobre la otra cultura o la otra religión. And when you see people for what they are, it's much easier to establish communication and dialogue, and that is the key to peace. Y cuando ves a la gente como son, es mucho más fácil establecer diálogo y comunicación y últimamente, bueno, al final, paz, ¿no? This is one of the this is a great importance in art and music. Art is a platform where we can more easily see each other as human beings. Es muy importante para el arte y la música. En la arte nos podemos ver como somos en realidad humanos, seres humanos. El arte, la música ayuda en eso, da un escenario para verlo, ¿no? But I've always believed that peace can only be achieved if every aspect of society will take responsibility for bringing it about. Creo que la paz solo se puede conseguir si todas las partes de la sociedad tienen responsabilidad en relación a las cosas para establecerlo. Cada persona tiene su responsabilidad para contribuir a la paz. This includes the media, by the way. Eso incluye a los medios de comunicación. Because the media has a tendency to elaborate violence and extremism and to downplay the peace activity which exists. Elaborando mucho sobre la violencia, los medios de comunicación,
y a lo mejor un poco menos en el reto o la meta de conseguir la paz. Enfocan un poco más en la violencia. This creates a false concept, as if there are no people working for peace, as if there's no partner on the other side, as if the extremists are the majority, which is just not true. Eso crea un concepto falso, que los extremistas son por todas partes y están ganando, y no subraya al otro lado de la gente que están luchando por la paz todos los días. So I think it's the media, the politicians, the financial community, the artistic community, the civil society, all people together have to do what they can do in order to change our reality. If we don't, it's not going to change. It's just going to get worse. Toda la gente juntos tiene que trabajar juntos, más o menos, que no hay otra manera de conseguirlo. La gente del arte, de la sociedad, los políticos, no sé qué, no sé cuánto, hay que venir juntos para esa meta de paz, todos juntos. Any other questions? ¿Más preguntas? Sí, creo que es el primer concierto que dais después de que Gina haya tenido un problema con la mano, ¿no? Yeah. ¿Y cómo veis? Yeah. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo lo habéis resuelto? Yeah, we had a little bit of an incident, where Gil cut his hand quite badly, and so I had to do a few concerts without him, which was difficult. But now he's back, and it'll be exciting to see him play tonight. Tuvimos que hacer un par de conciertos sin él, que recibió una herida en la mano, pero ya estoy muy emocionada de tocar con él otra vez y tenemos ganas de tocar esta noche, a ver qué tal. Entonces el amor es la mejor medicina. They say love is the best man. Yes, it is. Sí, lo es.